ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಮಾನ್ವಿ ಜಟಾಯು ಟಿವಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಮಾನ್ವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೂತನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ದೊರಕಿಸುವುದು ನ್ಯಾಯಾಂಗದ ಕರ್ತವ್ಯ. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಏರೂರು ಇಂದು ಮಾನ್ವಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡವನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಏರೂರು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಪ್ರದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಏರೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ವಕೀಲರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ಜ್ಞಾನವೇ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ.ಆರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಗ್ರಂಥಾಲಯವನ್ನ ಹೊಂದಿ ಅಲ್ಲಿನ ಕಾನೂನಿನ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂಥ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾನೂನಿನ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೊಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನ ವಹಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸತ್ರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಟಿ.ಎನ್. ಇನವಳ್ಳಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಇಂದಿನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಲಾಭವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕಾನೂನು ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ವಕೀಲರು ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ವಿ ಶಾಸಕ ರಾಜ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ನಾಯಕ ಮಾತನಾಡಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಐ ಮಾಸ್ಟರ್ ದೀಪ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅನುದಾನ ನೀಡುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ನಂತರ ವಕೀಲರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ 50 ವರ್ಷ ಪೂರೈಸಿದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದ ಗುಮ್ಮ ಬಸವರಾಜರವರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಯನ್ನ ನುಡಿದರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ತಾಲೂಕು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ರವಿಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ರವರು ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಮಾನ್ವಿಯ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ನಿಮಿತ್ತ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು 1923ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ 5 ತಾಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು. ಅವು ಯಾವಂದರೆ ದೇವದುರ್ಗ, ಲಿಂಗಸಗೂರು, ಸಿಂಧನೂರು ಮತ್ತು ಮಾನ್ವಿ. ಹೀಗಾಗಿ 1923ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಇದುವರೆಗೂ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಮಾನ್ವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಒಂದು ಸುದೀರ್ಘ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸುಮಾರು 90 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆಗಿನ ನಿಜಾಮರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಟ್ಟಡವು ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉರ್ದು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದ್ದವು. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಲಾಪಗಳು ಸಹಿತ ಅರ್ಧ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಉರ್ದುವಿನಲ್ಲಿ, ಇನ್ನು ಉಳಿದರ್ಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದ್ದವು. ಈ ನಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಆಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಂದರೆ ವಾಸೇಮಿಯಾ ಶ್ರೀ ಬಾಸಿದ್ ಸಾಬ್, ಸೈಯದ್ ಜಿಯಾವುದ್ದೀನ್ ಹಸನ್ ವಕೀಲರು, ಶಂಕರಗೌಡ ಅಮರಾವತಿ ವಕೀಲರು, ಅಮರೇಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್ ವಕೀಲರು, ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಕರಡಿಗುಡ್ಡ, ರಾಜ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ನಾಯಕ್ ಮಾನ್ವಿ, ರಾಜಶೇಖರಪ್ಪ ಕವಿತಾಳ್ ಇಂಥ ಮೊದಲಾದ ದಿಗ್ಗಜ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾನ್ವಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ನ್ಯಾಯದಾನ ಮಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಜನಾನುರಾಗಿಗಳಾಗಿ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನವರೆಗೂ ಅಚ್ಚಳಿಯದೆ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ತದನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀ ಎಂ.ಕೆ. ದೇಸಾಯಿ ಅವರು, ನಂತರ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎಸ್. ಪಾಟೀಲ್ರವರು, ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ವಕೀಲರು, ಮೆಹಮೂದ್ ಅಲಿ ವಕೀಲರು, ಅಬ್ದುಲ್ ವಾಸೆ ವಕೀಲರು, ಜಾನಕಲ್ ಬಸವರಾಜಗೌಡ, ಕರಿಬಸವನಗೌಡ ಕರೆಗುಡ್ಡ, ಹನುಮನಗೌಡ ನಲಗಮದಿನ್ನಿ ಮುಂತಾದ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ರಾಜ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಾಯಕ್ ಇಂಥ ವಕೀಲರು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಬಂದರು.
ನಂತರ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರರಾದ ಮನೋಹರ ವಿಶ್ವಕರ್ಮರವರು ಎಲ್ಲ ಕಲಾಪಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ನಡೆಸುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಅವರು ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಸಂಘದಿಂದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಲಿಯಾಖತ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬರು ಅವರು ಮಾನವೀಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದು ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಮುಂಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದಿದ ಕೀರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಾನವೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಂಘಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಎ ಪಾಟೀಲ್ರವರು ಅವರು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಮಾನವೀಯ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು. ಅವರು APP ಆಗಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಂತರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಟರ್ ಆಗಿ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳ ಆಶಯ ಆದರ್ಶ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಮುನ್ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಹೇಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾವು ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘದಲ್ಲಿ 10ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಮಹಿಳಾ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸಂಘದ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಘನತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮಾನ್ವಿ ಪುಣ್ಯಬೀಡಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಮಠ ಇದೆ ಮತ್ತು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಸಬ್ಜಲಿ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರ ದರ್ಗಾ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಸೇರಿ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂದಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. Ladies and gentlemen, and I have also seen few children. Today is one of a very historic day for Manvi Taluk, because as the President mentioned that the present court building is association building is more than 200 years and the court is set up around 90 years. Now today, with this new building having been inaugurated from tomorrow or the Monday onwards, I think you will start functioning in the new building, which is a historic occasion for this Manvi Taluk. You all know, and it has been told several times in many of the occasions by several judges of the High Court as well as the district courts, that judiciary cannot function without the members of the bar and the infrastructure, of course. Without the cooperation of the state government, the infrastructure is not possible. As you all know that the state government is the one which puts up and constructs the building. And all the learned members of the bar as well as the judicial officers and the members present here would also know and aware that access to justice is a fundamental aspect and the first step in providing justice. The other aspect, there are several aspects in providing justice. The physical infrastructure is another aspect of the judicial and justice delivery system. The other aspect is the intellectual infrastructure, which is adding and becoming an aid to providing justice to the citizens and the litigants. I am told by the learned, by the judicial officer, learned PDJ, that the building has been wonderfully constructed at the cost of almost 923 lakhs. The estimated cost of it is 923 lakhs. So my dear friends,
The entire construction of the building infrastructure has been provided by the government by spending huge amount of money, and the government has not done any charity, of course, because it is the duty of the government. It is a duty of the government to provide infrastructure for the judiciary for expeditious disposal of the cases and for the benefit of the litigants, for justice delivery system and for justice to the citizens of this place, Manvi. However, when such a beautiful infrastructure is provided, it becomes the duty of the judicial officers, the members of the bar, to make use of this wonderful infrastructure to assist and aid in providing justice to the litigants, the citizens of this place, Manvi Taluk. You all are aware that the present Taluk Manvi and this infrastructure of the building will have already has one senior civil judge and one junior civil judge who will be functioning and doing their judicial functions as contemplated under the constitutional powers. The act and performance of the duty of the judicial officers, namely the civil judge senior division and the junior division, cannot be possible when will not be complete without the active cooperation and proactive participation of the members of the bar. It is the members of the bar, that is all of you advocates, learned members, that is why you are called learned members or the learned advocates. And all of you know that the judges are not called learned because the advocates are called learned members of the bar. It is the assistance provided by the learned members of the bar which is taken into consideration by the judicial officers in performing their duties effectively within the framework of law, within the parameters established in the Constitution and the various statutes provided by our legislators. So, what I would like to say is that the members of the bar would be playing a major role in justice delivery system. As I had already mentioned, that the judicial system is a vehicle of two wheels, which is run by the judges on one side and the other wheel by the lawyers, members of the bar. If there is no proactive and proper assistance by the members of the bar, then there is a derailment. Why I am stressing this point again for the second time in my address is that unless the members of the bar intellectually get awakened and acquire knowledge, they will not be able to assist the judicial officers in completing the judicial process of justice delivery system. You may have now got a beautiful and a wonderful building, but the building alone is not going to deliver justice to the citizens or the litigants. It is the members of the bar who are going to gain knowledge and awaken themselves with regard to their intellectual capacity in enhancing their knowledge, reading their files, coming prepared in the subject, providing proper assistance to the judicial officers in rendering effective judgments and proper justice to the citizen or the client who comes to the court with folded hands, thinking that this is a temple of justice. So therefore, the onus is on the lawyers to make valiant efforts in enhancing their own knowledge to assist the judiciary, that is the judges of this court, in providing proper judgments and justice delivery system. Now, apart from inaugurating this beautiful building of the court building, you are all present that we have laid the
foundation stone laying ceremony for the construction of the Bar Association for the advocates here at Manvi. The Bar Association eventually is going to come up right opposite this building, which will enhance the equipment of knowledge by providing proper library and the other facilities for the members of the bar to equip themselves with good knowledge and good books to read to facilitate their clients in getting good justice and proper justice. On this occasion of inauguration of this wonderful building and the stone laying ceremony for the setting up of the Bar Association, it is my earnest request to the members of the bar that all of you have to pull up your socks. That means all of you have to wake up to enlightenment. It is not merely the building that is going to provide you the justice, as I already told you. You have to equip yourself with knowledge. And as our framer of the Constitution said, Dr. B.R. Ambedkar said that knowledge is power, and if each one of you enhance your knowledge, that is the power, which you can enhance yourself and so also give the benefit to your clients in rendering effective justice to the client. So therefore, it is necessary and in the present generation for the members of the bar to equip themselves with abundant knowledge. And at this auspicious occasion of inauguration of this building and the Bar Association to be coming up, I would request and make a suggestion to the members of the bar, both seniors as well as the junior, especially the junior members of the bar, to at least spend 1 hour in the library by reading books. Only 1 hour in a day. If you can spend time in reading the books, whichever area you are in, civil, criminal, quasi-criminal, consumer forum, RRT cases before the Tahsildar, whichever you want to expertise in, just spend 1 hour in the library and acquire knowledge by whichever field you want to gain expertise. Along with that, if you are able to read one judgment in a day of the High Court or the Supreme Court, you will equip yourself with abundant knowledge. I will also add that all of you should at least read one provision of section or orders of either CPC or any other enactment which you want to gain knowledge. For example, Evidence Act or CPC. Read section, read orders. Then you will enhance yourself in the way of your justice delivery system and in your course of your trial and conducting the case. Because without the knowledge of CPC or Evidence Act, you cannot conduct civil litigation. Without knowledge of Criminal Procedure Code, you cannot conduct criminal trials. Without knowledge of the Evidence Act, you cannot conduct evidence. You will be lost at words. So you will be expecting the judge to do your job. It is not the job of the judge, it is the job of you. It is the lawyer who has to facilitate by reading his file from page 1 to page last, whatever is given by the client, and facilitate the judgment, the provisions of law, the sections and orders, and tell the judge that this is the case, facts of the case, this is the law, and this is the judgment of the Supreme Court or High Court, and this is what the judgment should be. That is the effective assistance to be done by a lawyer. It is not that you just read the plain written statement, do some in chief evidence, cross examination, ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಜಡ್ಜ್ಗೆ ನೀವು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಎಲ್ಲನೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ನೀವು ಜಡ್ಜ್ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು,
ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕೇಸ್ ಹೀಗಿದೆ, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೀಗಿದೆ, ನೀವು ಬರೆಯೋ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ? ಸುಮ್ಮನೆ ಹಂಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಓದಬೇಕು. ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಬಂದವರು. ಐ ಆಮ್ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ ಬಾರ್ ಲೈಕ್ ಯು. ವಿ ಆಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇನ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್. ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಜೂನಿಯರ್ಸ್ ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಸ್ ಬರ್ತದೆ. ನಾವು 1995 ಜಾಯ್ನ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಫೀಸು ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸಸ್ಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಾಸ್ ಅ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ. ಯು ಆರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಏಜ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. You are living in the age where the seniors are now paying some money as stipend or salary to the juniors. So you are lucky. I will also tell you one more example why you are lucky. In 1996, when I enrolled as a lawyer, I had resigned my job from the Southern Railways, as the President mentioned, and joined the bar. At that time, I did not know that I was not going to get a salary as I joined. But nevertheless, there was a vision and a forethought that I have to do and achieve this. ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಗೋಲ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್ ಓವರ್ನೈಟ್ ವಿತೌಟ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್. There is no excuse and there is no alternative for success. There is except hard work, determination, perseverance, and to burn the midnight oil. Our client is the one who is giving us food. He is the annadata for us. So we have to treat our client with lot of respect. Because of him, ನಮ್ಮ ಮನೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ನಡೀತಾ ಇರೋದು. If there is no client, there is no lawyer. If there is no client, there is no judiciary. So all of you have to respect that fact that the client has come to you seeking justice, and you have to burn the midnight oil. I would also state that in 1996, when I enrolled, at that time there was no information technology. The Information Technology Act and all these computers came later on. My senior's office was located in a car shed. So we used to go first sweep, ನಾವೇ ಗೂಡಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸೀನಿಯರ್ ಬರ್ತಿದ್ರು. ಇವಾಗ ನೀವು ಯಾರ ಜೂನಿಯರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಸೀನಿಯರ್ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಇರಬೇಕು. Whatever you do it with respect, do it with dignity, you will succeed in life. So do not consider that at this point of time you are a junior lawyer, you do not have money, how you to support the family, your senior is not paying you. Don't worry about that. Everybody begins by scratch. If a child thinks that he is not going to walk, he will not be able to walk, he will only be crawling. ಮಗುಗೆ ಭಯ ಬಂದರೆ ಅವನು ಎದ್ದು ನಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಕ್ರಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಜೂನಿಯರ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್, ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೈನ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಒನ್ ಡೇ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್, ಒನ್ ಡೇ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಪೋಸ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಸೀನಿಯರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇ ಬಿ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಲ್ಸೋ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಆ್ಯಡ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಆಫ್ಟರ್ ಬಿಕಮಿಂಗ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಆಫೀಸ್, an instance happened that I had to oppose my senior in one matter before the district court as well as the high court. And believe me, this is a fact on record that I succeeded in the matter against my senior. The reason ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು is not to boast about myself. I have achieved, I have become a high court judge. I will further go forward with the grace of Almighty and my own hard work. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, when I can become like this, all of you can also become like this. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. So only thing is, don't lose heart, keep perseverance, keep hard work. Success will always come to you, in any field for that matter. Earlier,
when I also stated about information technology that all of you are lucky, this is also another reason that in 90s, during 90s till the Information Technology Act came into force with computers, mobile phones and others, if we have to search some provision of law, Order 7, Rule 11 or Order 41 or 26 Rule 9, senior advocates are sitting in the first row, they will know, they would have also done, ಅವರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಹೋದರೆ ನಾವು Order 7, Rule 11 ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ 25 books we have to take out from the shelves. At least 25 books to get the point of law what we have to argue or oppose the other side. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. You take your mobile and just press, it is a search, Order 7, Rule 11 ಅಂದರೆ you will get hundreds of judgment from Privy Council. Not even from after independence. Privy Council you will get. And if you go into intellectual property rights, you will get not only India, you will get across the world, judgments across the world. So all of you are fortunate and lucky to be in this generation of information technology. So please make use of that. At the same time, information technology is a boon as well as a bane. That means if you do not use information technology properly, it is not going to help you because you cannot just do cut and paste. You cannot do just cut and paste. ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ತಲೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. No, Control C, Control V and Control P. It is computerous. So Control C is copy, Control P is paste. ಅದನ್ನು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. You will not enhance your knowledge. Of course, once you have knowledge, you can do that so that you can limit your time and make use of the time. So therefore, the struggle that all of the learned senior members of the bar here have had, so also myself and the members here at the dais, is not easy that we have reached here. But at the same time, I must share and tell you that all of you who are sitting here one day will adorn the bench, either the district judiciary or the higher judiciary of the High Court. So you have to determine today and make up your mind that you are going to achieve it. If you determine that, you will achieve it and all of you will make it. I am told by the president of the Bar Association, there are good number of lady advocates also sitting here, wonderfully dressed, as he said about the sari. So I am happy that the ladies are also actively participating. We need a lot of lady lawyers to come forward and participate in the legal justice delivery system. And they are in fact doing effectively very well, of course in Bangalore and other metro cities. But we want in towns and taluks like Manvi, people should come forward and do well. The other aspect which most of the advocates, both the male and the lady advocate, they are having apprehension and fear ಏನಂದರೆ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ನಾನು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವರು ದೇ ಆರ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು convey what they want to convey because of lack of knowledge of English. As you all know, as per the constitution, and the High Court, the language of High Courts is English. English is a necessity, is going to become a necessity for all of you, if not today, definitely in future from Manvi. Because English is an international language and now the globe is just shrunk. It's at the tip of your finger. Litigations are going to come which you may handle internationally also. So English is required. But nevertheless, English gottilla andre it does not mean that you will not become a good and a great lawyer. Please argue in Kannada. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಲಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತೀರ, ನೀವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ಲಿ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಜಡ್ಜಸ್ ನೋ ಕನ್ನಡ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹೂ ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. And let me tell you, I am from Karnataka. So I can proudly say I am a Kannadiga Sardar. So all of you should keep in mind that Kannada is a wonderful language. You can speak in Kannada, argue in Kannada, put forward your case in Kannada.
Don't worry about lack of knowledge of English. English is only a medium of communication. So please argue in the language you know well, at least in the taluk levels and the district courts, absolutely no problem. But one day you have to grow up and you have to come to High Court. Also enhance your knowledge in English so that you are equipping yourself to face the opponent who comes from the metro cities or from some other cities, who is well equipped with abundant knowledge, research in English. That merely is not going to make him win the case. What is going to make you win the case is not the language, but your hard work, knowledge of law, and your perseverance and burning the midnight oil. That is going to make you win the case. So please keep this in mind. It is not somebody who was studied from bigger universities, national law schools that is going to win the case. No doubt why they win the case is, this is what they teach you there. What they teach you there is how to study, how to do research, how to do hard work, how to study the opponent's case and then argue. ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೆ you will be equally equipped like any other greater institution students, let it be even international students or the lawyers. So therefore, my request to all the members of the bar is not to feel inferior either for lack of knowledge of English or the subject. You can enhance your knowledge by reading, and there is no shortcut to success. You have to only do hard work. Another thing I would like to add is that when I enrolled as a lawyer in the Karnataka State Bar Council, at that time the Karnataka State Bar Council chairman was His Lordship late Honorable Justice Mohan Shantangaudar, who adorned the bench of the apex court of India, that is the Supreme Court. So when he saw me, he said, "Yenri, neevu ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ?" I said, "Sir, ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಓದಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು, ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ." All right. Then he said that you have to spend time in the library, then you will become a good lawyer and be successful. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಯಾಂಟೀನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ. I said, "Yes sir, I will follow your advice." And I can say today that I have followed his advice, and I want all of you members of the bar to follow his advice, which was a wonderful advice. And most of the lawyers also do another, I can say it as a casual approach, is not to sit in the court. Instead of standing outside in the corridors of either High Court or the other courts, if you sit inside the court, you will learn more of knowledge just by watching the senior counsel, senior advocate, your elders at the bar arguing, cross-examining, any application, witness. So instead of standing and chatting in the corridors, I think you should sit inside the court hall and watch the court proceedings. Many of the seniors would be advising this. Without taking, I think I have taken much of your time, but nevertheless I wanted to convey this to the beautiful audience sitting here with the lovely youngsters of the bar and the senior advocates, so that there is some effect of my addressing the speech, not merely inaugurating the building and laying the foundation, but ಏನಾದರೂ ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು 10% ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್. Hence, I have delayed and extended my speech. Now I congratulate finally the members of the Advocates Association Manvi for getting this wonderful building. I congratulate the PWD Minister for providing the wonderful infrastructure of this Manvi Court building, including the in absentia PWD Minister, the Law Minister, the District Minister in charge, and the Member of Parliament who are supposed to be here, and also the member MLA sitting here of Manvi constituency. I also congratulate
the Principal District Judge, Mr. Inavalli, and the Senior Civil Judge as well as the Junior Civil Judge for their pursuance in seeing that this building comes up for the welfare of the members of the Bar of Manvi, the citizens and the litigants of this Manvi Taluk. I wish good luck to all and the best of wishes to the members of the bars, both seniors as well as juniors, to perform effectively and judiciously. So also, I congratulate the President, the General Secretary and the executive members and all the members of the Bar of Manvi, and last but not the least, the staff of the judiciary here, the Civil Judge Court as well as the Senior Judge Court, the staff who are going to assist in all these activities. With this, I would like to conclude my speech by saying that it was a wonderful Nadagite which was presented by the ladies, and it was very beautiful. Whenever I hear Karnataka Nadagite, ನಾನು ಫುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಆಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತದೆ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ಗ್ರಾಸ್ಪ್. So next time I will come prepared to sing along with them. It's beautiful to hear the Nadagite which collaborates the unity in diversity of everyone. I don't think any other state has got such a beautiful Nadagite. So it was wonderful to hear that. So thank you very much and God bless you. Jai Hind, Jai Karnataka. ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೂತನ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ನೂತನ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಸಮಾರಂಭ ನೆರವೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಇವತ್ತು ಮಾನ್ವಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಮಾನ್ವಿ ದಾಸರ ಶರಣರ ನಾಡು, ಸೂಫಿ ಸಂತರ ಬೀಡು. ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ವರ್ಗದವರು ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಾಗಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಾಗಿ, ಇವತ್ತು ಹಿಂದೂಗಳು ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ವರ್ಗದವರು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಾಗಿ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕವಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತ ಸರ್ವ ಜನಾಂಗದ ಶಾಂತಿಯ ತೋಟ ಹಿಂದೂ ಕ್ರೈಸ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ಜನತೆ ಆ ರೀತಿ ಬಾಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಹಿಂದಿನ ಪರಂಪರೆಯಿಂದನೂ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಂದು ಒಂದು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಮಾನ್ವಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ನೂತನ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನೂತನ ಕಟ್ಟಡದ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಗೂ ಸಹ ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಹ ಇವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಾತನವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿವಂಗತ ರಾಜ ಹನುಮಪ್ಪ ನಾಯಕ್ ವಕೀಲರು ಸುಮಾರು 60 ವರ್ಷ ವಕಾಲತ್ತು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಅಂದಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೌರವಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗನಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾದ ದಿವಂಗತ ರಾಜ ಅಂಬಣ್ಣ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಈ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು, ಶಾಸಕರಾಗಿ ಸಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಾಯಕ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಎತ್ತರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಾಯಕರು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಕರ್ತರು, ಪ್ರೇರಕರು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ಅಂಥವರ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ನಾನು ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಅನನ್ಯವಾದ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ತಾತವರು 60 ವರ್ಷ ವಕೀಲಾಗಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪವರು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ವಕಾಲತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಮಾಡಿ ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ವಕಾಲತ್ತು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು MLA ಆಗಿದ್ದರು, MP ಆಗಿದ್ದರು. ಇವತ್ತು ನಾನು ಶಾಸಕನಾಗಿ ಸಹ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇವತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲ ಸಂವಿಧಾನದ 4 ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನ್ಯಾಯಾಂಗ. ಕಾರ್ಯಾಂಗ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕಾಂಗ ಏನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನ್ಯಾಯಾಂಗದವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ವಕೀಲರ ಸಂಘದವರು, ವಕೀಲರ ಸಂಘದವರು ಇವತ್ತು ತಾವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕನಾಗಿ ವಕೀಲರ ಸಂಘಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಶಾಸಕರ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಪೂರೈಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಹೈಮಾಸ್ ಲೈಟನ್ನು ಸಹ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನೀವು ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಏನಾದರೂ ನೀವು ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಕೀಲರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ನಾನು ಈಗ ಶಾಸಕನಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ತೀರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ, ಋಣ ತೀರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಸಿ ಗೌರವಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲೂಕಿನ ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ, ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಏರೂರು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ TN ಇನವಳ್ಳಿ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತೆ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಜಡ್ಜಸ್ ಆರ್ ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ಮಾತಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಜಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಭ ಇದೆ, ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಎಂಡೋರ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗೀತದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತಷ್ಟೇ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಸಾಹೇಬರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಕಿರಿಯ ವಕೀಲರು ಖಂಡಿತ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವರ ಜೊತೆ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಜೀವ ಇಲ್ಲದ ವಸ್ತು. ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಖಂಡಿತ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಒಂದು ಊರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆಯಾ, ನೀರಿದೆಯಾ, ಒಳ್ಳೆಯ ರಸ್ತೆ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮನೆಗಳಿವೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ. ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಜನಗಳು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ, ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಊರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇದ್ದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಪ್ರಗತಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ನ್ಯಾಯ ಕೂಡ ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಇರುವುದು ಕೂಡ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಆದರೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕಟ್ಟಡ ಆದರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಜೀವಂತ ಇಲ್ಲದ ಕಟ್ಟಡ ಸರಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಜೀವಂತ ಇರುವವರು ಜೀವಂತವಾಗಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಸರಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರನ್ನು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮಾಡೋದು ಅಗತ್ಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಸಂವಿಧಾನದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂವಿಧಾನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲಭೂತ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಇದೆ, ಊರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಡ, ಯು ಸ್ಟ್ರೈವ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇದು ಮತ್ತು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ಇದು ಅಂತ. ನಾವು ಜಡ್ಜಾಗಿ ಅಥವಾ ವಕೀಲರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ನಾವು ಸರಿಯಾದರೆ ಸಾಕು, ಲೋಕ ಅದರಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗ್ತದೆ. ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಒಂದು ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತಷ್ಟೇ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು, ಜಡ್ಜಸ್ ಆರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬಾರ್ ಈಸ್ ದ ಟೀಚರ್. ನೀವು ಬಾರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಸರಿ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬಂದಿದ್ದು. ಜಡ್ಜ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಬಾರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ, ವಕೀಲರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ನೀವು, ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ನಾವಲ್ಲ. ನಾವು ಬೆಳೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ಸಾರ್ಥಕಪಡಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗುವಾಗ ನಾವೆಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಾರಿಂದ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾವೆಲ್ಲ ಜಡ್ಜಸ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಜಡ್ಜ್ ಮಾಡೋದು ಕೊನೆಗೆ ವಕೀಲರು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮದು ಸರಿಯಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಸರಿ ಇರಬೇಕು, ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು.
ಹೇಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ತುಂಬ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸಾಹೇಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಿರಿಯ ವಕೀಲರಿಗಷ್ಟೇ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರ್ಸಿವರೆನ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಇದು ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ಓಪನ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಸಾಹೇಬರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಮುಂದಿದ್ದು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಅವರು ಈ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ತುಂಬ ಹಳೆಯ ಜನ್ರೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಲ್ಲ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬುಕ್ಕು, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಡೈರಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೇಜರ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಯಾರೂ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಸಲ ಓಪನ್ ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕೊಡಿ, ಹೊಸತು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಹೇಳಿದರೆ, ಸರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ಫೋನ್ ಕೂಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆದರೆ ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಕೂಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದರು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ನಾವು. ಆದರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೈಪಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ಅದು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಇದು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದರ ಮಟ್ಟ ಕೇಳಿ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಹೇಬರು ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಿದರು, ಕಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಕಾಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಬಟ್ ಬರೇ ಕಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಕಟ್ಟಾಗ್ತೇವೆ. ನಾವು ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಾವು ಬೆಳೆಯದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ವಕೀಲರಾಗೆ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು ಜುಡಿಷರಿಗೆ. ಜುಡಿಷರಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ ಜುಡಿಷರಿ ಬೆಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಜುಡಿಷರಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇವರು ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ MLA ಅವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದರು, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಾಗಲೂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕಾಯುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ LKG MBBSಗೆ ಮೆಡಿಕಲಿಗೆಲ್ಲ LKGಗೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಾಗಲೂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಆದೇಶ ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕೋರ್ಟಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ನಮಗಿದೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಗೌರವ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಹೊಣೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಕೀಲರು ಖಂಡಿತ ಪಾತ್ರದಾರರು. ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ರಥದ 2 ಗಾಲಿಗಳು ಅಂತ, ಬಟ್ ಎರಡೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರದಿದ್ದರೆ ಖಂಡಿತ ರಥ ಸಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಜೀವನ ರಥ ಅಲ್ಲ, ನ್ಯಾಯಾಂಗ ರಥ. ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಾರಥಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದುವರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹೋಗುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಬೆಳೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಆ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ